on fait les choix des partenaires, pour moi le critère c'est pas l'âge, c'est plutôt le sujet, ce qu'on a envie de faire ensemble et ce qui nous réunit et ce que le projet peut nous apporter aux uns et aux autres. We are looking for partner schools who are working in the same topic as we want to. We don't want to make projects outside of our curriculum. We work on brainstorming. We share our ideas, we try to find the topic and analyze the possible activities that can be adapted for each level and for each age. We create a plan, we try to define the steps of the project, even if during the year we can change according to the reaction of the students. We have to reflect on what the students of different age have in common. Nous, notre principal objectif, c'est vraiment de trouver comment est-ce qu'on peut adapter l'objectif commun à notre groupe en particulier. We use the forum extensively because in the forum the students can have a direct contact. We use a software creating a virtual area in which the students have the possibility to have a live chat. They had the possibility to share their ideas, to meet people. English is usually the language of communication, and so it is important to interact with the others in an authentic situation. C'est un projet qu'il fallait faire collaborer 3 groupes différents et avec des capacités différentes. Notamment les élèves de Chypre, on aurait pu penser que ce serait difficile de travailler avec eux parce qu'ils ne connaissaient pas l'anglais, ils avaient des difficultés à lire. Nous, on essayait de traduire les émotions avec des mots, avec des gestes, etc. Et eux, ils l'ont fait avec de la musique, avec leurs déplacements, que les élèves ont aussi développé la notion d'empathie, parce qu'ils étaient obligés de se mettre à la place d'autres élèves et d'essayer de trouver des solutions pour s'adapter à eux. On apprend aussi beaucoup sur notre manière de travailler, et suite à ce projet-là, j'ai aussi changé certaines choses et j'ai utilisé des outils utilisés par les autres groupes d'âge pour mes élèves. Donc c'est pour ça, il faut vraiment pas avoir peur de travailler avec des élèves différents, où on se dit on n'y arrivera jamais, parce qu'on trouve toujours des solutions à partir du moment où on a un objectif commun. I think that this way of working highlights inclusiveness because each student has the possibility to express himself or herself according his interest. In fact, we pay attention to the contribution of them. If they suggest an activity or the use of a tool, we are happy to use it and to try with the others to share. It is a winning strategies to involve each of them. We try to find some collaborative activities where my students, vocational students, are the tutors, the mentors of the younger ones. They are not very self-confident, so we like to put them in this role to be a mentor for younger ones so that they can see that they know things. And the younger ones, they apply what they learned out from my students. So that's very motivating for my students. They see I am useful, I can do something. All the projects which worked well, it was because we prepared them very well with the teachers in advance. Yes, to talk about the objectives, to talk about the objectives, and then imagine the activities together. So the communication before the project is the preparation is the most important for us. The most important thing is to know our students. Listen to your students, study them, try to find their interest and the key for the success. Because if you understand what they want, you can organize whatever you want and you can involve them easily, even if we have to leave our ideas
ideas of teaching. We have to be involved in something new. Thanks to the support of the students themselves, we learn from them as well. En fait, ce qu'il faut, c'est se faire confiance, avoir envie. Il faut que le projet nous parle. Et à partir du moment où le projet nous parle, ne pas avoir peur des contraintes. Parce qu'en fait, de ces obstacles et de ces contraintes, ça crée une collaboration, une inspiration, une créativité et aussi de l'innovation. Parce qu'on est obligé de se remettre en question et on est obligé de changer notre manière de penser et c'est toujours très intéressant. eTwinning gives us an opportunity to share and collaborate and increase our knowledge and to have the idea that we are a part of a unity. The European Union is made up of different countries, but we find a common goal and this is important in working together.